안녕하십니까. 저는 파키스탄에서 온 육군 준장 파와드입니다. 저 작년에 우리 그래서 중령과 같이 공부했어요. 여기. 이제 국방대회 안보 과정에 한국 군인과 다른 분하고 같이 공부했었어요. 네, 만나서 반갑습니다. I could go on speaking in Korean language, but as I'm not very good in that, and second that this is such an important and a sensitive subject and such an emotional subject that no language I believe is capable enough to cover this in entirety. But about Pakistan and the 효문화, Pakistan is a Muslim country. It drives its culture and its values ethos from Islam, and in Islam it is not only an obligation, it is a duty of an individual to look after his parents. Quran's the book of Islam, it gives very specific instructions on taking care of your parents, particularly once they grow old. And similarly, Prophet Muhammad, peace be upon him, he lays a lot of stress on looking after the parents once they grow old. So, like Turkey, Pakistan also has a culture which is predominantly oriented towards the respect of parents. Thank you very much. 네. 일단 파키스탄에는 이슬람 문화가 완전하게 지금 확고하게 자리가 잡혀 있는 상태입니다. 네. 지금 중요하게도 지금 말씀하신 부분이 딱 두 가지인데, 이것은 선택이 아니라 의무다. 네. 그리고 나이가 들어서도 부모님을 모시고 공경을 하는 문화가 상당히 크게 돼 있고, 그 다음에 지금 이슬람 문화가 좀 크기 때문에 코란 경전이 있습니다. 그래서 코란 경전에도 부모님을 어떻게 모시고 살아야 되는지, 어떻게 공경하고 존중해야 되는지 그런 방법들이 좀 자세하게 나와 있다고 합니다. 그러니까 책으로도 확실하게 이제 정립이 돼 있다라는 얘기고요. 책임이다. 선택이 아니고 의무이고 책임이다. In Pakistan, it is considered very bad in our culture that if you are living in a house and your parents are somewhere else, your parents have to be in the house. They are the center of the house. Normally, Pakistan has a joint family system. The average Pakistanis, they live in a joint family, and the parents, they get the best bedroom, they get the most attention, not only from their kids but from their grandkids as well. So if I am living in my house and my parents are with me, I'll be telling my kids to look after my parents as well. So it is the center, the core of a Pakistani house is the parents who actually live with them. As the culture is changing, and there are some impacts of foreign cultures as well. If someone places his parents in an old parent house and an old home, it is considered very, very bad in our culture. So it's a very, very parent-centric society, and it is a very, very I would say elder-centric society that Pakistan has, and in that it is quite similar to Korea, I must say. Thank you. 이상입니다. 일단은 지금 파키스탄이랑 좀 제가 봤을 때 베트남 좀 내용이 좀 비슷한 것 같습니다. 일단 부모님은 제일 핵심으로 말씀드리는 부분은 부모님이 중심이다. 우리 가정 안에 부모님께서는 중심이다. 혹여나 파와님께서나 아니면 그 와이프분께서 자리를 비우시더라도 그 자제분들께 말씀드린다고 합니다. 부모님이 계시니까 좀 우리가 없는 동안 좀 너네가 잘 지켜봐드리도록 해라 라고 말씀드릴 정도로 부모님에 대한 아주 공경, 그 존중이 아주 크다고 합니다. 네, 그리고 추가적으로 문화가 점차 조금 바뀌면서 좀 몇몇 그 가족 구성원들은 이제 부모님을 좀 양로원에 보내드리고 아무래도 좀 부담이 좀 있으니까 하지만
지금 파키스탄에서는 양로원에 부모님을 보내드리고 좀 부담을 덜하게 하는 그 행동 자체가 매우 좋지 않게 보고 있다. 아, 그러니까 편찮으셔서 잠시 병원에 모실 수는 있지만 그러니까 누군가에게 내 손이 아닌 자식의 손이 아닌 다른 사람에게 맡기는 거는 안 된다 아직은. 그렇군요. Yes, it is interesting for Pakistan because in Pakistan it is said that every day is a Mother's Day and every day is a Father's Day. We celebrate our days, the Mother and Father's Days, with the United Nations as a custom or as a global tradition. But for us, there is no special occasion to sit with our parents and to present them with gifts. We find occasions and excuses for that. Now we are to go back to Pakistan in December, and me and my wife, we have this discussion often what to gift my wife's parents and my mother. My brother, in connection with his business, he travels a lot. He goes to other countries, comes back. Whenever he comes back, he may bring a gift for his own kids or his own wife or not, but he will bring it for my mother. It's actually it is ingrained every day. We have to give attention to our parents. We have to sit with them. We have to dine with them. We live with them. So it's practically every day. 파키스탄 같은 경우에는 따로 딱히 이렇게 날짜를 지정해서 이날을 어머니를 위한 날이다, 이번에 아버지를 위한 날이다 그런 건 없고 네. 당최 매일매일이 우리 어머니의 날이고 아버지의 날이다. 365일이 365일이라고 합니다. 오. 많이 정말. 야. 네. 그래서 이제 이번에도 그 12월 달에 돌아가시게 된다면 다시 본국을 돌아가시면 네. 그 와이프분하고 상의를 해야 됩니다. 상의를 뭐를 상의해요? 부모님께 뭐 어떤 선물 드려야 될지 그런 상의도 해야 되고 그 다음에 지금 이제 형제분을 지금 언급하셨는데 예. 형제분께서는 지금 아마 세계로 좀 여행을 많이 다니시는 겁니다. 그리고 그 다니시는데 이제 아무래도 이번 본국에 또 돌아오면 예. 항상 그 부모님을 위한 선물을 사오는데 예, 이번에 또 기대가 된다고 합니다. 야, 파키스탄이 부모가 되면 파키스탄으로 가야 되겠네요. 매일이 어머니날이 되는군요. Actually, as all the Koreans know, because all of you serve in the military, the pay is not, we are not very super rich. So once I was able to save some money was once I went abroad on a mission, United Nations mission, and once I came back, I presented a car to my mother, and since then my younger brother, he has upgraded that car twice. Upgrade. Yeah, upgraded. He has bought a new car. He has sold off the first car, bought a new model, a better car. Better one, and then another better one for my mother. So this experience, actually, it's not about me, it's about my mother, it's about Pakistan. The first thing that any son in Pakistan would like to do is to present a very good gift to his mother and father, obviously. 이제 아무래도 타워 씨 같은 경우에는 네. 군인이시다 보니까 네. 아무래도 좋은 선물을 이렇게 많이 드리고 하는 건 좀 제한적입니다. 그런데도 불구하고 UN 파병으로서 그 콩고에 가서 돈을 좀 많이 모아놓으셨는데 이걸 가지고 부모님께 자동차를 선물했던 겁니다. 자동차를 근데 여기서 나 아버지 하나씩 자동차를 근데 더 좋은 거는 네. 동생분께서 네. 이 좋은 차를 2번이나 더 좋은 걸로 바꿔드려서 합니다. It is pretty similar to Turkey. It is pretty similar because we are two Muslim countries, and the days and the practices are pretty similar. But there is one thing, I'm sure it would be there in Turkey and other countries also. But in Pakistan, Pakistan is a very charitable country.
we have poor people, but even the poorest will give something for charity. So there is a culture of starting free food, mineral water or pure water in the name of your deceased parents. Our Prime Minister, the current Prime Minister of Pakistan, his mother died of cancer, and he was a top-notch sportsman. He was a cricketer. He's one of the best world has ever produced. He dedicated his life. At that time, there was no good cancer hospital in Pakistan. So he dedicated himself entirely. And now Pakistan has an international standard hospital on the name of the mother of the Prime Minister. He dedicated him. And there are a number of examples like this. And there are charity hospitals and you go and you check that on whose name is this, and it would be on the name of somebody's father who has passed away or mother. The other days, going to the grave, giving flowers, presenting flowers, praying to Allah Almighty is pretty similar to Turkey. Thank you. 일단 지금 말씀하신 것 중에 두 가지가 있는데 하나는 터키에서 구세님께서 말씀하신 터키 문화 좀 비슷하게 저희 나라와 좀 비슷한 것, 저희 우리나라랑 좀 비슷한 것 같습니다. 아무래도 성묘와 비슷하게 찾아뵈서 산소를 찾아뵈서 꽃을 놔드리고 오는 방법이 있고 또 다른 하나는 기부 문화가 아무래도 파키스탄에 좀 크게 형성화가 되어 있다. 기부요? 예, 맞습니다. 기부 문화가 되어 있는데 예를 들어서 어머님께서 돌아가셨다, 아버님께서 돌아가셨다. 그렇다면 어머님의 이름을 기부 무료 급식소나 이름을 걸고 이렇게 많이 나눠주세요. 대신 이 음식을 드시는 모든 분들은 그러니까 이분이 드리는 거예요. 예, 어머님을 위해서 기도를 해주시기 바랍니다. 이런 것도 있고, 그리고 예를 들어서 지금 한 친구분의 예를 들어서 설명을 해주셨는데 어머니께서 지금 암 진단을 받으시고 돌아가실 위기에 처한 공경에 처했었는데 그 친구분께서 위험을 무릅쓰고 자기 자신의 신체 부위를 기부를 하면서 그 병원에서도 아예 그 이름을 가지고 그 센터를 지었다고 합니다. 그래서 그 신체 부위를 기부함으로써 자기 자신의 나는 이렇게 해왔으니까 나는 기억해줘라 라는 의미로 그 병원 설립할 때 당시에도 그분의 성함을 따서 만든 선택을 했다고 합니다. 근데 그 돌아가신 부모님의 이름으로 기부를 한다라는 거는 어찌 보면 그 위에 하늘나라에서도 그분이 그걸 보고 계시다면 얼마나 뿌듯하겠어요. 파키스탄 좋은 문화가 또 있네요. A thing that is common in Korea and Pakistan, a very basic thing. 아버지가 파키스탄 우르두어로 아버지 있어요. 아버지. 똑같아요. 파키스탄도 아버지를 네네. 아버지 있어요. 아버지. 어머님이 엄마가 똑같아요. 엄마 똑같아요. 어머니하고 비슷한 우르두 언어가 아미지. 그래서 아마 오랫동안 한국 사람과 파키스탄 사람은 같이 살았어요. So coming on to your question, what I really love about Korea is the respect that they give to the elders. I go out on almost every weekend, and we go to different places, and wherever we go, I see people taking their old parents, holding a son holding one hand, the daughter holding the other, or the daughter-in-law. People pushing their parents on the wheelchair. They make them a part of their entertainment and outings and picnics and going outs. And this is what I really admire about the Korean culture. They do not leave them alone at their house once they go out. They take them with them.
and they ensure that they also enjoy the weekend or the outing. This is what I love. Really. 일단 그 파워 씨께서 보신 그 모습은 네. 한국에서 항상 그 자주 밖에 나가신다고 합니다. 공원이나 네네네. 근데 다녀보시면 지금 보면은 젊은 세대의 사람들이 노인분들 좀 나이가 좀 지극히 있으신 좀 어르신분들 모시고 같이 산책을 하거나 아니면 뭐 어머니께서 편찮으신 어머니를 모시고 뭐 휠체어를 뒤에서 빌려준다거나 그런 모습을 보고 아무래도 노인을 공경하는 그런 존중하는 그런 태도는 아무래도 한국에서 아주 인상 깊게 보고 있다고 합니다. अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, आपको हमने बड़ा मिस किया पिछले 2 साल यहाँ पे और अभी अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 महीने या उससे भी कम रह गए और इंशाल्लाह ताला आपसे दिसंबर के महीने में मुलाकात होगी। इस पे हमें बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सेहतमंद रखे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी. 이거 한국어로 이 말씀했어요. 네. 아버님의 했어요. 우리 아버지가 돌아가셨어요. 작년에. 아버님의 이 말씀했어요. 많이 보고 싶었어요. 여기에 2년 동안. 하지만 이제 다음 달에 돌아가면 좋겠어요. 그래서 이거는 행복합니다.